Muy buenas tardes. Good afternoon to everyone of our news teams here. With me today, we have our superintendent, Mr. Adolfo Peña Jr., our acting chief of police, Mr. Hugo Garcia, and our principal of Rio Grande City High School, Ms. Maribel Montemayor. We're going to go ahead and let Mr. Peña go ahead and take over. Any questions, please hold them until after the release. Well, good afternoon, everyone. Thank you for being here. Last night, we had an online incident involving 2 juveniles here at Rio Grande City High School, and we are here to provide a briefing. On behalf of our school board of trustees and myself, we sincerely appreciate all of the effort and hard work that our local, federal, and state agencies came through last night. Safety is our utmost in importance of our district. A special thanks goes out to all of the agencies, to our acting chief of police, our police department here in the district, Starr County Sheriff's Department, our Department of Public Safety. Also, we had the assistance of our administration here last night, Principal Ms. Maribel Montemayor, her assistant principal, Mr. Rodriguez, everyone working together diligently to identify the suspects. And we are here to say, to provide you more information on that. We also want to thank other agencies that assisted throughout the day today. We had the county and the district attorney's office, Department of Public Safety, the city of Rio Grande City also contributing to assisting us with this endeavor. For further information on the ongoing investigation today, I have my acting chief of police, Hugo Garcia, who will share a few words with you. Good afternoon. Any questions you all have? Anything that you all want to speak about or talk about, go ahead. What are the consequences going to be for these students? In reference to, on the penal code, ma'am, they were charged with terrorist threat. For that, how long they're going to stay there, you would have to contact the juvenile probation office, our county juvenile probation office. Can you tell us if the students went to this high school or another school? So the students that were involved were enrolled in this school district and this campus. We got a call last night around 12:30 a.m. In reference from FBI. I contacted DPS. DPS contacted our on-call phone. Officer responded last night. Again, we asked for the county because of the jurisdiction. County came out and helped us out, and we were able to execute or proceed to their houses and locate them. And we were able to detain 2 male subjects, where they were taken to the Starr County department, where they were interviewed and they were charged with terrorist threat. Any other questions you might have? Do you have any message for families, community members about social media or keeping weapons? I think one thing that we need to stress out is us as parents, we're always the last ones to find out what's going on with our kids. Talk to the kids, make sure that we are involved with them and let them know that we're here to help. And if you all see something or they hear something, for them to come to us, come to myself or to any office that's in our campus, to the Starr County department, or to the police department in Rio Grande, or to the administration team. Last night, we were able to go ahead and able to identify the subjects within an hour and 30 minutes with the help of the principal, Ms. Montemayor, and assistant principal, Tomás Rodriguez. They played a big part in our investigation, and it just shows that if we all work together, it's how far we can get. Anything else you all have for me? Una pregunta. Mande. Los padres están concernados ya que hay autoridades en otras escuelas. A pesar de que pasó aquí, nomás quiero saber de usted por qué hay autoridades en las high schools y en los elementales. Claro que sí, lo que pasó es que queríamos tener un poquito más de seguridad aquí en la escuela de Rio Grande, en la high school. So tuvimos que sacar oficiales del departamento de nosotros que vinieran para acá, pero al mismo tiempo no queríamos dejar otros campos que no hubiera policías en esos campos. Por eso pedimos la ayuda de la Texas Department of Public Safety, from the county, from the city of Rio Grande, and from the city of La Grulla. Can the superintendent also tell us in Spanish the chronology that you just gave us of how everything happened? Yes, do you mind? I can say in Spanish. What is the, lo que pasó anoche fue recibimos una llamada de DPS que FBI les había contactado en avisarles que había un threat, okay, against the school of Rio Grande, this campus, the high school, Rio High School. Online Snapchat. It was through the Snapchat done. So once que pasó eso, ¿verdad? We got the Starr County department
the sheriff department, to help us out in the investigation. Que los ayudaran en la investigación. Y fuimos a las casas de los muchachos, hablamos con los papás los ayudaron bastante. O sea, ellos fueron, se les explicó lo que estaba pasando, ¿verdad? Ellos fueron una parte que pudimos agarrar a los chamacos y llevarlos para el condado de Estrella, para la oficina del condado de Estrella. Señor, solo para aclarar, la cronología fue, el FBI se comunicó con DPS, With the Texas Department of Public Safety, sir. y después de eso DPS se comunicó con esta escuela. Con nosotros, el on-call. Tenemos un oficial, esto lo ponimos en tiempo para atrás, que tuvimos un oficial 24/7 con un teléfono, porque si acaso había una emergencia como la de anoche, podíamos contactar con ellos y tener información. Yo sé que hay mucho que por qué no les avisamos a los papás hoy en la mañana. La razón que no se les avisó porque ya teníamos todo abajo de control. Okay, por eso no se les avisó a nadie, ya teníamos todo control, ya no había un peligro en la escuela. ¿Fue la oficina del Departamento de Policía del Distrito Escolar o un policía en solamente este plantel educativo, en esta escuela? ¿O fue el departamento entero del distrito o fue solamente un policía aquí en esta escuela, la cual estaba recibiendo la amenaza? La amenaza no fue entre la escuela, fue entre la escuela, no entre ningún oficial. No, pero cuando llamaron a esta escuela, digamos. Ok. DPS llamó a la escuela. DPS llamó al on-call phone que tenemos del departamento de nosotros. A todo el departamento. Sí, es un departamento que tenemos, es un teléfono que tenemos que si hablas después de las 5, tienen los números, se comunican, si hay una emergencia, ellos los comunican a nosotros y de ahí comenzamos a ver de quién va a ser territorio, si es del condado o si es de la ciudad o qué es lo que está pasando, tratamos de investigar. Anoche en menos de 1 hora y media ya teníamos los sospechosos en custodio, ya los teníamos detenidos, ya los teníamos en el departamento del Sheriff Department y ahí es donde se hizo la investigación o seguimos con la investigación. Para los estudiantes y los padres de familia, más que nada los estudiantes que piensan que publicar algo en Snapchat fácilmente no les va a pasar nada, posiblemente y con este tipo de casos, esos estudiantes tendrían que obviamente entrar en el sistema penal jóvenes, obvio. Pero, ¿qué ocurre con su educación? Ellos tendrán que ir a una escuela alternativa. ¿Qué ocurre en esas situaciones y cómo les afecta a largo plazo su vida o su carrera si quieren estudiar más allá? Okay, en las consecuencias, the principal can address that. If y'all don't have any other questions, I can pass it. Just one quickly, Go ahead, sir. Out of my curiosity, is this type of a quick reaction response as a result since the Uvalde tragedy, or has been some kind of a procedure that police ISDs have implemented? So one of the things that has been that we want to make sure that you all understand that the number one thing that we have here is we have the safety for the kids and the staff. That's our number one priority. If there's any threat that we think it's going to be a credible threat, or we're going to take it serious and we're going to act upon. Once we find out that that threat is no longer in existence or it was in a threat or we figure out what it is, then we'll deal with whatever we have to. But our number one priority for this school district is the safety of the students and the safety of the staff. All right, that's our number one priority. That's our department goal, that our number one priority is that. Any other questions you might have for me so I can pass it on to the principal, Ms. Montemayor from the high school? Thank you. Good afternoon, Maribel Montemayor, Rio Grande City High School Principal. Any questions? Yes, ma'am, en español y después en inglés también. Okay. ¿Cuáles son las consecuencias con un joven? Es un menor, son dos menores. ¿Qué ocurre aparte de enfrentar a un juez? ¿Qué ocurre que con sus clases van a un colegio? Dependiendo, of course, en el reporte, ¿verdad? Después que se haga la investigación completa, dependiendo en el Student Code of Conduct, las consecuencias vienen después. So, si el Code of Conduct dice que tiene que estar expulsado o DAP placement, si hay una escuela especialmente para ellos, of course, lo de lo juvenil es diferente, lo escolar es otra cosa diferente también. Ellos posiblemente podrán seguir aquí en el distrito escolar estudiando. En el distrito posiblemente, dependiendo del Student Code of Conduct, como les expliqué ahorita, y dependiendo también en las consecuencias que le va a suceder a esa particular persona. ¿Cuál es su mensaje para que no suene tan redundante, pero para los padres y para los jóvenes, si ellos piensan que publicar algo así de fácil no les va a traer consecuencias, qué podrá ocurrir a largo plazo? Usted como una persona en educación que le preocupa que pueden posiblemente dañar el resto de su vida haciendo ese tipo de cosas, ¿o qué piensa? Tenemos que estar conscientes que
tenemos que tener y tenemos que estar conscientes que también hay consecuencias para todo. Las amenazas ahora han subido mucho en las escuelas públicas. Son casos donde el Estado y también federal están poniendo mucha atención. So, ahora, como le dijo el chief, Mr. García, that todo está también, FBI está checando todo, ya nada es como si, ahora todo es público. So, al momento que hacen algo, ¿verdad?, radical como eso, donde hay personas que pueden ser afectadas como las escuelas públicas, va a haber consecuencias. Could you repeat that in English, the consequences? You're saying people post things, they're not going to be anonymous. What are the long-term consequences for these The students? long-term consequences of posting online is that you will have more than likely a record. And based on our student code of conduct, you will also have consequences which you will face, which will likely affect your academic. But in the district, we do have, a program in place where we do make sure that our students still take advantage of their education as much as possible, because at the end of the day, they are a priority. People make mistakes, but we also have to learn from our mistakes. Thank you, ma'am. Any more questions? Superintendente habla español. No sé si una declaración Sí. en español. Un poco. Sí, señor. Gracias. Adelante, lo que nos dijo en inglés, como pues básicamente Ok. comunicado Que estamos que- aquí hoy, esta tarde, para representar aquí el distrito y dar gracias a todos los que ayudaron en este tipo de incidente hoy en la mañana. Empezaron la escuela y el distrito policía, ¿verdad? Como las 2:30, 1 de la mañana, trabajando en este caso que fue de online. Y inmediatamente que recibimos eso, la administración y la policía del distrito y el condado empezaron a trabajar en esto. Y inmediatamente investigaron y identificaron los juvenales que fueron culpables de esto, ¿verdad? O it's alleged incident, right? Allegations. And estuvieron aprehendidos y detenidos por las autoridades aquí del condado y del distrito, y se los llevó a la Starr County Courthouse, ¿verdad? Juvenile Detention Center. Y estamos esperando aquí en el distrito, ¿verdad? Para ver qué fueron las consecuencias y qué dicen qué indican los reportes, para que la directora de la escuela, Ms. Montemayor, va a ver el libro de conducta del distrito para ver las consecuencias que va a haber. ¿Se sabe este tipo de amenazas, cuántos incidentes han ocurrido en los últimos años? ¿Esta es la primera vez en 5 años o ustedes saben cuántas amenazas de ese tipo han ocurrido recientemente en ese distrito? ¿Se sabe? Yeah. You have Uh, Two. We have so far, within the past year, two. In Two, this yes, span sir. of how many years? In the past, I would say last year that I've been in charge, yes, two. This will be the second one. 1 year plus. Yes, sir. One plus. One plus. Year, so it's been 2. Yes, sir. This is the second one. Thank you, sir. Yeah. Any También les queremos dar la gracia a la mesa directiva, ¿verdad?, por siempre estar aquí con el distrito y todas las agencias que vinieron a ayudar hoy este día. El departamento de locales del Rio Grande City Police Department, el condado de Estrella, Starr County, el departamento de Public Safety, de DPS, todos trabajando juntos, ¿verdad? Pudieron llegar a lo que sucedió hoy y están aquí. Quiero darle las gracias a la directora de la escuela, los administradores, porque aquí han estado. Queremos asegurarle a las familias de aquí del distrito que la seguridad es el número 1 para nosotros, ¿verdad? Y vamos a continuar a dar la educación y estar seguros que hay la mejor seguridad aquí en el distrito. Aquí en el distrito, todos los estudiantes de la secundaria, middle school y high school, pasan por metal detectors todos los días. So ya enforzamos varios técnicos, ¿verdad?, durante el día, diariamente, que los administradores, los oficiales y securities implementan todos los días para estar seguro que nuestros hijos y los maestros y todo el equipo están asegurados. Gracias. If there's, Mhm. yeah, do you want to answer a couple of questions? Hello, I'm Deputy Martinez, Starr County Sheriff's Office. I'll be open to any questions you may have. I was hoping you might have a little bit of information to clarify the FBI's involvement in this. Do you know how they found out about this threat? What is your communication with them like? Are they still involved? So as Chief Garcia mentioned earlier, the photos were posted by the juveniles on Snapchat were intercepted by the FBI. The FBI communicated with the Texas Department of Public Safety, and then they reached our police department for the ISD. And I understand that the sheriff's office is the one that actually searched the houses and
Correct. So our investigators did make contact with the juveniles, and they are the ones that arrested the two juveniles this afternoon. Can you tell us, did you find any weapons, ammunition, did you find anything that, you know, made this seem? At the moment, we can't release that information. All we have is that there's been two juveniles booked into the Starr County Juvenile Detention Center. Do we know when they might be arraigned? We don't have that information since that's with the Starr County Juvenile Detention Center. Anybody else? With these cases, how long does the time span take until we can get more information about the case where it's public, just based on your previous experience? So it can vary per case, since once they're arrested by our agency, it's already, out of our hands at that point. Ok, esta es una pregunta para el jefe interino del Ok. Departamento de Policía del Distrito Escolar. Sabemos que están tomando medidas necesarias como entrenamientos. La semana pasada tuvieron un entrenamiento. A pesar de que contestaron muy rápido la llamada de 12 a 1 de la mañana que fueron aprendidos los sospechosos, ¿qué hubiera pasado si esto nos hubiera puesto en línea y no más hubieran llegado? Es por eso que están entrenando seguido. Y otra pregunta, ¿el IPS seguirá nomás el día de hoy o continuará durante la semana? Ok, eso se da algo que tenemos que hablar con ellos, con el Departamento de Public Safety, y la información que los agarremos de ahí, entonces ya podemos seguir qué plan. Ya tenemos un plan of action, but for the safety of everybody, I don't want to mention it to anybody, because that's for our safety and for the safety of the students and the staff. That would be it. And we have had trainings during the weekends. All this month, we have trainings. We just had one of active shooter training with Alert. We have one next week. And what we're doing is we're trying to get everybody, especially with the new House bill, that every officer needs to have at least 16 hours of Alert training. We're providing that here. I know that Rio Grande City Police Department is giving that class, or not giving that class, but bringing the classes down, and we're the ones hosting here at the high school. We did have over 28 officers get certified this past weekend. We will have another 28 officers the following week, and then after that, we'll have another 28 officers certified. Our goal is by May, every officer here down in South Texas or in Rio Grande area, which is Starr County, would be certified with the 16 hours of Alert training. ¿Y este es solo un entrenamiento que pasan ustedes como escuela o también el Condado del Sheriff? Everybody, every officer from the state of Texas is required to have at least 16 hours of Alert training for the next 2 years, and we all know why. So again, guys, anything you all would like, any other questions you might have in reference to the case? Or in Anything reference else? to, consequences, or, because we already covered that. So I think basically we've already covered the statements that we wanted to put out. I think the most important thing to repeat is, of course, there are consequences to everything, as Principal Montemayor said and Chief Garcia said as well. Technology is getting very, very easy to basically catch anybody who's posting anything. As you heard, the FBI was the one that intercepted these postings. So that should deter any of our students or anybody else, from posting anything, because it will be found out and consequences will be administered. So a los padres y a los estudiantes, por favor, les dijimos otra vez, mucho cuidado con todo lo que pongan en social media. Puede ser un juego, puede ser una broma, pero obviamente la seguridad y la policía no lo van a considerar así. Como dijeron todos aquí, la seguridad es lo más importante de nuestro distrito. Tenemos entrenamientos, tenemos cosas que hacemos cada año para mejorarnos como distrito en seguridad y en policías para detener esto que no pase otra vez. So we want to thank you all for being here at this press conference. Hopefully we've answered all your questions. Some questions we could not answer, obviously because of the privacy issue. But hopefully we have answered any questions. You all have my email, so if there's anything that comes up, go ahead and reach out to myself. And thank you for coming today. Any other questions before we wrap up?